Hmong Minnesota Day. The Hmong story, for those of you who know, we came here as refugees in the mid-70s. 2 years from now will mark the 50th anniversary since the first Hmong people set foot here in Minnesota in the cold Minnesota winter. We cannot come here without the sacrifices of our parents' generation fighting during the Secret Wars in Laos. So, without further ado, I want to invite Reverend or อาจารย์ Txhiaj, who is an elderly in the community. He is a faith leader, and on top of that, he was also one of the young Hmong soldiers who went to fight for the American CIA as a secret foot soldier, along with tens of thousands of Hmong soldiers, so that after the war, when the Americans returned home to America, we were being sought out for siding with the Americans, which allowed political asylum for us to come here as refugees to start our new lives here. So, Mr. Txhiaj, and also because he's not here alone, but he also brought his wife, and so I'm going to ask him and his wife to come up and give a blessing for us to start our day. All right? So, as they're making their way up, if you see the volunteers in their purple shirts, those are volunteers, so any questions you can ask them. They'll have a sign that says volunteer. But I do want to say this disclaimer. It is going to be a hot day. So hydrate, hydrate, hydrate. นู่นน่ะชอให้นะเกนู่นน่ะทอกใน hot day ยังไม่ emergency เก emergency อ่ะจิเกในติดต่ออีตัวเดี๋ยวนะชอ purple that volunteer นะเกฮูจัวอี okay? So if there's any emergencies at all, if you have access to a phone, please do not hesitate to call 911. We want to make sure you enjoy the last day of the fair. We also want to make sure that you are safe, okay? So please help me welcome อาจารย์ Txhiaj and his wife. Nhớ rong đồ bê trồng cứ thế này cha mong trở lời. Chỉ ở đó tôi nhớ đồ lưu sinh Minnesota nữa nó. Lời giờ nhớ đồ thua lưu state, thua lưu lạc. One day của nhà hàng luôn nữa của tháo cho chạm về cho tung giờ. Người ấy tụ cứ hà lù rau hến. Do người khán à, người tàu tổ ban cho xong đồ ha. Tôi cho xong người ấy ban bê tôi giả. Mình cứ nhung trong ta bê mong từ vừa tàu gì xong là nữa. Mà one day của nhà tháo tại đồ phòng có mong đồ bê trồng. Nó trồng chứ trồng cứ thế này cha mong rất là của nhà hạ bê lù cả mẹ trên lời phao ta kênh cử bê lù khó từ lù hai giờ vì lấy cha bê ra để tôi nhau tàu lù tây chờ nào họ nói ấy họ chỉnh thiên đồ bê mi tu sinh lên sinh dữ sẽ lời cởi mong chỉ bu tu dùa này giờ mẹ chỉ mua họ bò để mẹ gì chỉ mua luôn gì mẹ mua luôn gì mẹ ra để mua luôn họ bò họ nói giờ lên đó để thank you đó là tu giờ khán à thank you đó khán à musician cứ lu set up everything cho nó tí ra lên nó lu chua rộng thank you cho nó can rùa giờ tu cứ qua nào chưa tu cứ cần đã tu cứ anh là chairman who school Saint Paul Minnesota tôi gì xong rồi giờ lên nó tu kế cần sơ cần gì vậy họ chỉnh thiên đồ thế trở trở giờ lên nó họ nói họ cứ rộng hết mà tôi trang tờ lên đó giờ cú lù vô cho đồ bê chỉ thằng này bỏ mà bỏ bê chỉ thằng này bỏ bỏ giờ bê nà bê chỉ giờ tụi cho bê tả lũ thay cử cho chậu y cho sang chậu chi bê ra lại muôn chê muôn rù lùa tê lùa chờ khó đôi giờ khó chỉnh tê cú giờ tụi đủ tí này bỏ mà bỏ vô cho chậu y cho sang chậu chi cú tăng na chạy giờ bê đó thơ cho Commandant Colonel cho tu cho cho nên tu chỉ to nó là cú giờ ý tu trò mà cú hạ tầng na cho mình chất lời ta vì bê mua nung khề cho CIA vì bê mua nung khề cho kế vô chúa trò bang là America giờ này bê sẽ lại mua phê tua đồ lũ tây thần là nó cho bê tê mình tu mình nhua chất lời to cẩn sơ cẩn dê nên nó mới bùa ta nhớ buồn gì từ lũ tây phía nó bây một cho tu chân thành chế một trong businessman một trong cái vô cho nhà cho trả lúa cha lên na thử bê tùm nó governor bê
với tụ mayor Saint Minnesota bố cha lại bùa đã bây giờ mong giờ ý cho mua nụ khề chùa lưu tế lưu thờ giờ này bây giờ lại bình trên nó thật cho mong đề chùa bê mà bây giờ lại qua tàu lưu tô ý cho nó cứ ti này trả mong chợt là cho nhau bên thằng là tàu cho nhau lử lưu tế thờ tàng trò mong khang tu chợt là còn bây giờ là dùng cho à ta bên mong quan này dùng cho mình thôi mình nhọ cỡ sơ cỡ dê sao lên đủ lo quan nào quan chứ có yếu hai giá chỉ luật sao lên thì phần trên nó đây nữa giờ lên nó khó nói khó chạy thế mấy cụ ta cho cột là trên đủ rồi rong lên tuôn giờ rong lên cái rồi rong lên bên lúc hết qua được cứ giờ để làm để nó mua tiền đoại thế là mua pi của rồi một đồ cho luôn để xin ấy thằng nào tôi chỉ vì mua cho tôi cho rồi giờ lên đó khai lên nó phụ đồ mình rất là phụ này nó giờ chẳng sơ dê lúc nó cụ giờ thọ hút đánh tu phục có mong đồ phê chồng mong nhau cho lưu tây thờ America chồng mong nhau thông càng tu sở tờ có sở tờ tỏ giải hút đánh tu giờ châu tu có mong ở trên nền gầu lao tỏ đây là có phê đó cả tổ chức gì đó hút tây phiền nữa rất là cùng với kề chứ hút đánh tu và cho đó cả tu có mong có cho bê lưu hữu nên cho là tên nó bây giờ ý hải mong ta chỉ có bố bê môn nông khề cho lúc là tên nó cần gọi là hả giờ lên đó bê trồng nó trồng chứ chất là chỉ hạt thì thằng này vừa bỏ lúc đó cho nó cho chứ cho tốt cho tắm lúa cho tu cứ tàu ba lúc tên lúc thờ ba bê trồng không cho thờ em bê sẽ được thầu tua nhau cho lúc tên thờ vàng mình để nó tôi chưa có tiền tu thầu bê cho bê tên mình tôi mới nhỏ tôi chủ lúc tên thờ nó là cho mình tôi mới nhỏ một mỏ xa cỡ sơ cỡ dê và lại bây giờ là thổ về của lúc tên lúc thờ tôi dạng á do nên đó tôi chưa có tiền tu ta chỉ nó bây giờ cứ tin này chả mong tôi nhớ đồ số lúc lá lúc tên thờ America nó sớt rồi cỡ tàu đó cỡ lawyer cỡ tàu business tôi dạng tôi trả ý dạng lên luật à do nên nó lúc nó lời lúc tôi li tỉ ở trên nền gầu bế để nó thằng có phổ công mà tôi luôn business tôi tụ thay cho tôi tụ cỡ đó tôi này khu tôi department có sớt rồi tôi mua và mình cho yếm phòng thì có bên trộm mong giờ sớt lúc nó nào chứ lúc ra là sai tổ bê thì mình tu sinh lệnh sinh dữ giờ chúng tôi trộm xa cỡ đó ấy có phổ công nó bên trộm mong chất rồi chỉ hạt cho nhớ cho America thế tôi thua lúc tây thờ của tây nó lúc mong được nó thờ có chỗ mua chỉ cái nó khác nhau rồi cha sang chế được cái phòng công mong được tụ lười sâu có bên ta cái tổ chim gì được nó hay cái phòng công mong được tụ lúc đó hoa thành tụ mua phi chỉ tụ mua cái sơ cái dê giờ ban được bây giờ tu cho anh trai cho cờ sơ cờ dê sâu tỏng đen nó chỉ là châu cha nó chỉ là muốn đào lu business cho nhau đồng tiền nó gì à thì tôi cho nó hoa thành tụ phòng công mong được tụ đời chữ hoa tại Giêsu luôn bề amen amen chỉ có tờ mà bộ của cái chân lù của cái trái chỉ tan đó đóแต่ชีกูก่อนเนี่ยเนี่ยน้อยกูว่าใช้ออนจะลùจะละก็ so I will try to do justice to Mr. Txhiaj Gong's very I would say poetic and just the metaphors they use and the language is very flows like poetry and very flowery but basically he said in essence thank you to the Hmong Minnesota Day Committee for inviting me here to open up the set festivities with a blessing. Thank you to the leadership that has been putting this event together for the past 8 years. You made our community proud. He said as someone who's attended this event for the last 8 years, he's excited to be back along with his wife and his family and to see what's in store. He was a soldier from 1961 to 75 in the Hmong Secret War and Secret Soldier fighting under the leadership of General Vang Pao. And as a young Hmong soldier, again, he saw the sacrifices and the hardship. And having to let go of his country, leave his homeland, and come to a brand new place where he doesn't know the culture and language. But basically, he could come here blindly and just trust in the American faith. And to start a new family here, a new community here, he said, as a Hmong elderly, father, to see it's so prideful to see all the young men and women, Hmong American children, live successful lives here as doctors and lawyers and teachers and businessmen. He said this today is a symbolic of our success as Hmong people here in this country.
So he has an elderly, he has hope and faith for the future. We now are not just Hmong, but we are Americans, and we are going to make Minnesota a much better place with the richness of our culture. He's excited that 2023 is here, Hmong Minnesota Day, but even more excited to see this continue on to 2024. And he gave a blessing to say thank you all for coming here, and may you continue to come and share the richness of our culture. So thank you, Txhiaj, and thank you, Txhiaj. Okay. So as you know, Hmong language is very flowery. We say things that are, our language is very tonal. For those of you who don't speak Hmong, I will give you an example. You can use the same word again, but it has a different meaning if you change the tone. So, for those of you non-Hmong speakers, repeat after me. Say "gu." That means me. Say "gu." That means hot. So you can say I'm hot. "Gu gu gu." "Gu gu" is I'm hot. I'm very hot. You just say the word again. "Gu gu." Say "gu gu." That's hot. No, it's not cuckoo. That has another meaning in English. But you say "gu gu gu," that means I'm hot. I'm very hot. Can you say "gaw"? "Gaw" is you. "Gaw." "Gaw" is touch. "Gaw." "Gaw" is a stove. Say "gaw gaw gaw." You touch the stove. For those of you who don't speak Hmong, you're like "caw caw caw." What did you just say? But to Hmong language speakers, we know because of the tone. See, our language flows. I'll give you one more fun example. Nya is, Nya means money. It's also a popular Hmong name. Nya means like. Nya means steal. Nya means mom. And Nya also means money. So I'll give you an example. Nya likes to steal his mother's money. Nya, 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 jaw nya. Who all know what I just said? Yeah, right? For those who don't know, nya, 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 what did you just say? But to Hmong, it's nya, 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 jaw nya. It flows because our language is very tonal, like the notes on the musical scale. So if you hear Hmong people talking to you today in the audience, and you think, are they talking about me? Chances are they are talking about you, especially if they're looking at you, right?